বিহার বিপিএসসির পলিটিক্যাল সায়েন্সের প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন। ৭১ নম্বর কোশ্চেনে দেখো, দ্য হিস্ট্রিক্যাল থিওরি অফ রাইট মেনটেনেন দ্যাট রাইট আর দ্য রেজাল্ট অফ। উত্তর হচ্ছে বি, রিভলিউশনারি প্রসেস। ৭২ নম্বর কোশ্চেন, হবস কোট সিসারো সেইং, টেক অ্যাওয়ে দ্য সিভিল ল অ্যান্ড নো ম্যান নো হোয়াট ইজ হিজ ওন অ্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যানাদার ম্যান টু ডিসক্রাইব দ্য। উত্তর হচ্ছে স্টেট অফ নেচার। উত্তর বি, স্টেট অ্যান্ড নেচার। ৭৩, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য বেস্ট সেফগার্ড অফ লিবারিটি। বেস্ট সেফগার্ড অফ লিবারিটি হচ্ছে, উত্তর হচ্ছে সি, ইন্ডিপেন্ডেন্স জুডিশিয়ারি। ৭৪ নম্বর কোশ্চেন, ইকুয়ালিটি ইজ দ্য নেগেটিভ সেন্স মিন্স। উত্তর হচ্ছে এ, দ্য অ্যাবসেন্স অফ স্পেশাল প্রিভিলেন্স। ৭৫, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং দ্য অ্যাট্রিবিউট এ ক্লোজ রিলেশন বিটুইন জাস্টিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি। উত্তর হচ্ছে বি, সোশ্যালিস্ট। ৭৬, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অবজার্ভ about the fundamental right in 1928. It is the abuse that our first case should be to have our fundamental right granted in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstance. উত্তর হচ্ছে সি, নেহরু রিপোর্ট, দ্য নেহরু কমিটি। ৭৭, talking about the private property who said that you shall see that some man will begin the presently to enlarge his possession. উত্তর হচ্ছে সি, লক। ৮০ নম্বর কোশ্চেন, হু প্রফাউন্ডেড দ্যাট থিওরি অফ সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম। কার্ল মার্কস। ৭৮, in order to create a just state, Plato believed that men have to be systematically educated as just man will rarely exist except in a just state. By his analogies, Plato was leading toward the ideal of। উত্তর হচ্ছে ফিলোসফার কিং। ৮০, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য সামটাইম ইকুয়েট হুইচ ইন্ডিভিজুয়ালিজম। উত্তর হচ্ছে এ, থিওরি অফ লেজিসফেয়ার। By propounding the theory of social contract, Hobbes was trying to restore the monarchy in England for who among the following king? উত্তর হচ্ছে সি, চার্লস টু। Individualism believed that state should perform. উত্তর হচ্ছে সি, মিনিমাম ফাংশন। ৮৩ নাম্বার, হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং দ্য রিগার্ডিং দ্য ডেমোক্রেসি অ্যাজ দ্য টেরিনি অফ মেজরিটি। উত্তর হচ্ছে ডি, টোকিও ভ্যালি। ৮৬, পাওয়ার ইজ এ democratic society require control and the greater the power the more need for control. Who said that? ৮৬ উত্তর হচ্ছে এ, এল.ডি. হোয়াইট। ৭
who said about communism that it is like a hat which has lost its shape because everyone wear it. এটার উত্তর আমি জানি না। সপ্তর্ষিটা দেখো, a money bill can be introduced in a state of India only in the legislative assembly. বি উত্তর। Which amendment to the Constitution of India was promoted by Goloknath case? 24th Constitution Amendment was 88. Who reserved the power to extend or restrict the jurisdiction of the High Court in India? উত্তর হচ্ছে ই। The Constitution of India contained the how many schedule? 12 schedule. The IAS training school was originally established in a উত্তর নিউ দিল্লি। 90 number question. Zone Council in India were the provided under the State Recognition Act 1956. 93. An amendment to the Constitution regarding the creation of new state in India will require উত্তর হচ্ছে সি simple majority. The number of state and union territory in India under the linguistic division of state in 1956. উত্তর হচ্ছে বি 14 and 6. 94. The chairman of the Public Account Committee of the Parliament is appointed by the উত্তর হচ্ছে বি স্পিকার অফ দ্য লোকসভা। 95 question. The McMahon line is a bone of contention between India and China. 98. In which crisis the UN General Assembly resorted to uniting for peace resolution? উত্তর হচ্ছে সি কোরিয়া ক্রাইসিস 1950। 96 question. The Covenant of the League of Nations drafted during the peace negotiation after the First World War was the composed of how many articles? উত্তর হচ্ছে বি 26 article. Rule of law is implicit in the Constitution of India in article. উত্তর হচ্ছে ই নন অফ দ্য অ্যাবাভ। রুল অফ ল আছে আর্টিকেল 14-এ ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়ালিটি প্রোটেকশন অফ ল। ইকুয়ালিটি বিফোর ল দিয়েছিলেন কি এভি ডাইসি। রুল অফ ল ধারণাটি দিয়েছিলেন ডাইসি। 97. The UN Atomic Energy Commission was established 1946. উত্তর বি। Which of the first state of India to introduce a পঞ্চায়েতি রাজ? প্রথম রাজ্য হচ্ছে রাজস্থান 1959। দ্বিতীয় হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ। একশো এক। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ক ওয়াজ নট রাইটিং বাই কার্ল মার্কস? ক্রিটিক অফ দ্য গ্রোথ প্রোগ্রাম, দ্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, দাস ক্যাপিটাল। এই তিনোটা বই হচ্ছে কার্ল মার্কসের। তাহলে উত্তর হচ্ছে ই নন অফ দ্য অ্যাবাভ। দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য জাস্টিস ইজ দ্য সেন্স অফ দ্য গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস অফ দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার ওয়াজ পপুলারাইজড বাই বেনথাম। বেনথাম হচ্ছে ইউটিলিটারিজম থেকে বিলং করে, ইউটিলিটারিজম থিওরি দিয়েছেন। Who said sovereign is the supreme will of the state?
উত্তর হচ্ছে WF উইলবি। 105 জাস্টিস মিন্স দ্যাট, উত্তর হচ্ছে এ দেয়ার ক্যান বি ডিসক্রিমিনেশন অন জাস্ট গ্রাউন্ডস। হু ডিফাইন 103 হু ডিফাইন ল অ্যাজ দ্য কমান্ড অফ দ্য সোভারেন, উত্তর হচ্ছে সি জন অস্টিন। 106 মোরাল ডিউটিস আর ইম্পোজ বাই, উত্তর হচ্ছে বি দ্য ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল অফ সোসাইটি, ইথিক্যাল প্রিন্সিপাল অফ সোসাইটি। 107 লিবারেল থিওরি রিগার্ডিং দ্য স্টেট অ্যাজ, উত্তর হচ্ছে এ মিনস টু অ্যান ইন্ট। 110 ইন রুশো স্টেট অফ নেচার, উত্তর হচ্ছে সি ডিড নট নো হোয়াট ইজ ভার্সু অ্যান্ড হোয়াট ইজ ভাইস। 108 অ্যাকর্ডিং টু মার্কস দ্য ভ্যালু অফ গুড ইজ ডিটারমাইন্ড বাই, উত্তর হচ্ছে সি লেবার। 111 হোয়াট ইজ দ্য স্যাংশন বিহাইন্ড ল, উত্তর হচ্ছে বি দ্য স্টেট। 109 হুইচ one of the following did a man Roy regarding as an int in itself and say that every other organization in the society is simple means to an int, উত্তর হচ্ছে বি ইন্ডিভিজুয়ালিজম। জয়প্রকাশ নারায়ণ ওয়াজ অ্যান অ্যাডভোকেট, 112, উত্তর হচ্ছে এ পার্টিলেস ডেমোক্রেসি। The Governor General of Bengal became the Governor General of India by the, উত্তর হচ্ছে 113, 113 হচ্ছে সি চার্টার অ্যাক্ট অফ 1833। 116 how much in the quorum of a house of the parliament in India 110 member of the membership of the house, one who here should decide is a principle of, উত্তর হচ্ছে বি দ্য ন্যাচারাল জাস্টিস। 117 অ্যাকর্ডিং টু হ্যান্স মর্গেন থাউ দ্য সেন্ট্রাল কনসেপ্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স ইজ ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্ট পাওয়ার। দুইটি অপশান যখনই হবে তখনই আমরা মোর অফ দ্য অ্যাভাব চলে যাব, মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাভাব, তাহলে উত্তর হচ্ছে ডি। 115 হু সেড দ্য গড হু গেভ আস লাইফ gave us the liberty at the same time, উত্তর হচ্ছে এ জেফারসন। 118 হুইচ one of the following theories employs the mathematical model in the study of international politics, ম্যাথামেটিক্যাল মডেলসের কথা বলছে গেম থিওরি। 119 which is called the oldest theory of international politics, ওল্ডেস্ট থিওরি হচ্ছে তোমার রিয়েলিজম হবে, কারণ কৌটিল্যর সময় থেকে কৌটিল্য রিয়েলিস্ট থিঙ্কার ছিল। 122 দ্য আইডিয়া অফ নর্থ সাউথ ডিভাইডেড ওয়াজ popularized by which report, ব্যানার্ড রিপোর্ট, উত্তর হচ্ছে সি ব্যানার্ড রিপোর্ট। 120 দ্য ওয়ার্ড MAD ইজ দ্য অ্যাব্রিভিয়েশন অফ, উত্তর হচ্ছে এ মিউচুয়াল অ্যাসুরেন্স ডিস্ট্রাকশন। 123 দ্য ক্লাস অফ সিভিলাইজেশন ইজ বেসড অন দ্য বিলিফ দ্যাট দ্য 21 সেঞ্চুরি কনফ্লিক্ট উইজ অকার ডিউ টু হচ্ছে কালচারাল রিজন। ক্লাস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন দিয়েছেন দিয়েছিলেন হান্টিংটন। 121 হু সেড বিউরোক্রেসি ইজ দ্য
প্রাইস অফ পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি? উত্তর হচ্ছে হারবার্ট মরিসন। 124, দ্য মাইনরিটি রাইট আর মেনশনেড ইন দ্য? উত্তর হচ্ছে বি, ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইট। 125, multiculturalism seeks to protect the special right of ethical group, linguistic group, cultural group। তার মানে উত্তর হচ্ছে ডি, মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ। 128, হু ক্যারেক্টারাইজ ইন্ডিয়া অ্যাজ এ সব স্টেট ধারণা দিয়েছিলেন গার্নার মার্ডেল। 126, হুইচ রাইট ক্যান নট বি সাসপেন্ড ডিউরিং ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ইন ইন্ডিয়া আন্ডার আর্টিকেল 352? উত্তর হচ্ছে নন অফ দ্য অ্যাবাভ, কারণ 20 অ্যান্ড 21 এই দুটি আর্টিকেল ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির সময় সাসপেন্ড করা যায় না। কোশ্চেন হচ্ছে 129, ইন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য বাজেট দ্য টার্ম অফ গুলিওটিং ইজ ইউজ উইথ দ্য রেফারেন্স টু? উত্তর হচ্ছে সি, ভোটিং অফ ডিমান্ড। 127, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং স্কলার ডিসক্রাইব দ্য পার্টি সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া ইন দ্য আর্লি ইয়ার আফটার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ান পার্টি ডোমিনেট সিস্টেম? রজনী কোটারি। 130, হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং স্কলার আর্গু দ্যাট দ্য ইলেকট্রাল সিস্টেম ডিটারমাইন দ্য ন্যাচারাল অফ পার্টি সিস্টেম? উত্তর হচ্ছে সি, ডুবারজার্স। 131, in which year was the Pitt India Act enacted that provide the setting up of a board of control in British to exercise the control over the East Indian Company in India? উত্তর হচ্ছে বি, 1784। 135, during whose viceroyalty was the repressive act, also known as the গগৈ অ্যাক্ট, ইনঅ্যাক্ট? উত্তর হচ্ছে ই, গগিং অ্যাক্ট দিয়েছিলেন লয়োটন, লয়োটন। 132, 132, the first effective attempt by the nationalists for drafting the constitution of independence India may be traced to the? উত্তর হচ্ছে সি, নেহরু রিপোর্ট। 136, who among the following was the first president of the All India Trade Union Congress that was established in 1920? উত্তর হচ্ছে বি, লালা লাজপত রায়। 133, which one of the following act derived the presidencies of Bombay and Madras of their law making power? উত্তর হচ্ছে এ, অ্যাক্ট অফ 1833। 137, the main message of the realistic theory in international politics is to adopt the policy which enhance the power of the nation? A number, ঠিক আছে। টু নো আদার্স ইন্টারেস্ট টু অ্যাভয়েড কনফ্লিক্ট, বি নাম্বারও ঠিক আছে। কোঅপারেশন অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন, এটা হচ্ছে তোমার আইডিয়ালিস্টের, তার মানে দুইটা অপশান ঠিক আছে, তাহলে উত্তর হচ্ছে ডি, মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ। দ্য সাইমন কমিশন ইন ভিজেস্ট ফর ইন্ডিয়া? উত্তর হচ্ছে বি, এ ফেডারেশন। 138, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং দ্য ফেডারেশন ডাজ দ্য সেকেন্ড চেম্বার হ্যাজ ইকুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম দ্য স্টেট? ইন্ডিয়া তো হবে না, ইউএসএ আর অস্ট্রেলিয়া, দুটো অপশান ঠিক আছে, তাহলে উত্তর হচ্ছে ডি, মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ।
পার্লামেন্টারি সুপ্রিমেসি ইজ দ্য ডিফিনেট ফিচার অফ দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম, উত্তর হচ্ছে সি, ইউকে। দ্য জার্মান চ্যান্সেলর ইজ ইলেক্টেড, উত্তর হচ্ছে সি, বাই দ্য বুন্ডেস্টগ হাউস অফ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট ইন দ্য আমেরিকান ফেডারেল সিস্টেম, উত্তর হচ্ছে ডি, 143। হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাবাউট দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইউকে ইজ কারেক্ট? ইউনিটারি কনস্টিটিউশন, ঠিক আছে। পার্লামেন্টারি অ্যান্ড সোভারেন ইন ইউকে, ইউকে হ্যাজ এ সিস্টেম অফ জুডিশিয়ালি রিভিউ। সি অপশান ভুল আছে, তার মানে দুইটা অপশান ঠিক আছে, তাহলে উত্তর হচ্ছে ডি। In the American president election, in case no condition secure the required the majority, the decision they referred to the 141 উত্তর হচ্ছে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস। 144 হুইচ অফ দ্য ফলোইং দ্য অ্যাকর্ডিং টু মহাত্মা গান্ধী ইজ অ্যান এসেন্সিয়াল প্রিন্সিপাল অফ সত্যাগ্রহ? ইনফিনিট ক্যাপাসিটি ফর সাফিসিয়েন্স রাইট, ট্রুথ রাইট, নন ভায়োলেন্স রাইট। তাহলে 144 উত্তর হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ। 145 হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং দ্য প্রভিশন অফ দ্য 73rd কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ইজ দ্য ভলেন্টারি প্রভিশন? 3 টায়ার পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন রাইট, 1/3 রিজার্ভেশন ফর উম্যান রাইট, রিজার্ভেশন ফর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস। এটা রং, তাহলে উত্তর হচ্ছে ডি, মোর দ্যান ওয়ান অফ দ্য অ্যাবাভ। 148 অ্যাকর্ডিং টু চেস্টার বার্নার্ড দ্য এক্সিকিউটিভ ইন অ্যান অর্গানাইজেশন is of critical importance because of which one of the following function? উত্তর হচ্ছে বি, টু প্রমোট দ্য অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য এফর্ট। 146 দ্য কনসেপ্ট অফ charismatic leader in the context of differentiate power from authority was put forward by authority আর charismatic-এর কথা বলে ম্যাক্স ওয়েবার। 149 who said administrative is the politics since it must be response to the public interest? উত্তর হচ্ছে সি, পাল এইচ এপ্লিবাই। 147 who propounded the need priority theory in which in the said that lowest level need must be satisfied before the highest order need? হচ্ছে উত্তর হচ্ছে সি, মাসলো। নিড থিওরি হচ্ছে মাসলোর। 150 শেষ কোশ্চেন, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং নট কারেক্ট রিগার্ডিং দ্য প্রিন্সিপালস অফ হায়ারকি? উত্তর হচ্ছে সি, ইট প্রিভেন্ট দ্য সুপিরিয়র সাবঅর্ডিনেট অফ রিলেশনশিপ। এখানে 2023-এর বিপিএসসির প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন শেষ হলো পলিটিক্যাল সায়েন্সের।